Dear folks, take your grammar book. It's page number 684 and 85. So far we have seen 40 tense words, verbs that is. Now what we are going to see is the 41. Mean. Say everybody together, mean. Mean. Past tense is meant. Meant. Future will mean. Will mean. Gerund meaning. Meaning. Past participle meant. Meant. Infinite to mean. To mean. To mean means to give a meaning to it. Okay, number 42. Pay. Pay. Past tense paid. Paid. Will pay. Will pay. Paying. Paying. Paid. Paid. To pay. To pay. 43. Run. Run. Ran. Ran. Will run. Will run. Running. Running. Run. Run. To run. To run. 44. Rise. Rise. Rose. Rose. Will rise. Will rise. Rising. Rising. Risen. Risen. To rise. To rise. 45. Ride. Ride. Road. Road. Will ride. Will ride. Riding. Riding. Written. Written. To ride. To ride. 45, you see, my dear friends, ride means you are riding the two-wheeler. Generally, people sometimes they wrongly say drive. Drive is meant for only four-wheeler. Ride is meant for two-wheeler. Okay, there 46. Say. Say. Said. Said. Will say. Will say. Saying. Saying. Said. Said. To say. To say. 47. Seek. Seek. Sought. Sought. Will seek. Will seek. Seeking. Seeking. Sought. Sought. To seek. To seek. Seek means in search of. You are searching for something. I seek a job. I am in search of a job. 48. Sent. 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 Will send. Will send. Sending. Sending. Sent. Sent. To send. To send. 50. Sell. Sent. Sold. Sold. Will sell. Will sell. Selling. Selling. Sold. Sold. To sell. To sell. 51. Sweep. Sweep. Sweep, no, sweeping the floor, cleaning the floor. Swept. Swept. Will sweep. Will sweep. Sweeping. Sweeping. It is swept. Swept. To sweep. To sweep. 53. Sink. Sink. Sink means it is getting going inside the water. Sank. Sank. Will sink. Will sink. Sinking. Sinking. Sunk. Sunk. To sink. To sink. 54. Speak. Speak. Spoke. Spoke. Will speak. Will speak. Speaking. Speaking. Spoken. Spoken. To speak. To speak. 55. Stand. Stand. Stood. Stood. Will stand. Will stand. Standing. Standing. Stood. Stood. To stand. To stand. 56. Stick. Stick. Stuck. Stuck. Will stick. Will stick. Sticking. Sticking. Stuck. Stuck. To stick. To stick. 57. Swim. Swim. Swam. Swam. Will swim. Will swim. Swimming. Swimming. Swam. Swam. To swim. To swim. So far from 41 to 57 you have seen. Now coming back to 58. Sing. Sing. Sang. Sang. Will sing. Will sing. Singing. Singing. Sung. Sung. To sing. To sing. 59. See. See. Saw. Saw. Will see. Will see. Seeing. Seeing. Seen. Seen. To see. To see. 60. Shake. Shake. Shook. Shook. Will shake. Will shake. Shaking. Shaking. Shaken. Shaken. To shake. To shake. 61. Take. Take. Took. Took. Will take. Will take. Taking. Taking. Taken. Taken. To take. To take. Next 62. Throw. Throw. Threw. Threw. Will throw. Throw. Throwing. Throwing. Thrown. Throw. To throw. To throw. Next to 63. Teach. Teach. Taught. Taught. Will teach. Will teach. Teaching. Teaching. Taught. Taught. To teach. To teach. 64. Tell. Tell. Told. Told. Will tell. Will tell. Telling. Telling. Told. Told. To tell. See, there is a difference between tell and say. What is the difference between tell and say? Telling a story, telling a program, telling a incident. Say means you are saying what somebody has said. You are saying there is a difference between saying and telling. You tell a story, you don't say a story. Able to understand difference between tell and say. 65. Tear, Tell. tore, Told. will tear, Will tell. tearing, Tearing. tore, Told. to tear. To tear. Dear folks, this tell and say. What's the difference between tell and say? You can tell a story, tell a formula, but say, you can say what others have said. So there's a difference between say. You don't say a program, say a story, tell a story. You should say tell. There's a difference between say and tell. Next, there's tell,
told, will tell, telling, told, to tell. 65, tear, tear, will tear, tearing, torn, to tear. Next, 66, reflect, reflected, will reflect, reflecting, reflected, to reflect. Release, 67, released, will release, releasing, released, to release. 68, require, required, will require, requiring, required, to require. 69, reject, rejected, will reject, rejecting, rejected, to reject. Next, 70, spoil, spoiled, will spoil, spoiling, spoiled, to spoil. Seize, 71, seized, will seize, seizing, seized, to seize. Next, sympathize, 72, sympathized, will sympathize, sympathizing, sympathized, to sympathize. Next, train, trained, will train, training, trained, to train. So you should be very good in forming sentences using present. See, there's a difference between you see, saw, seen. But here you see release, released, released. What is the difference between this verb and this verb? This verb is called strong verb. This verb is called weak verb, because in strong verb, the past tense, in the past tense, the vowel changes. E is changed into A. But in weak verb, you are adding ed. That's called weak verb. When you add ed, it becomes weak verb. For past tense and past participles, both look same. But how do you identify whether this is past tense or past participle? If you add a has or have in front of this verb, it becomes past participle. Both looks alike, both has the same spelling, but when you use has and have in front of the past participle, it becomes perfect sentences. That's the identification where you have to identify whether it's a past tense or past participle. Hope you are able to understand, my dear friends. நண்பர்களே, இப்பொழுது நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், gerund என்று சொல்லக்கூடிய தொழிற்பெயர், இறந்த கால வினையெச்சம், செய்ய என்கிற வினையெச்சம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீனிங், மென்ட், டு மீன், இது மூன்றும் வினைச்சொல் அல்ல. gerund, past participle, infinite வினைச்சொல் அல்ல. இந்த மீனிங்க்கு முன்னாடி இஸ், வாசு, வே, ஆர் எல்லாம் சேர்த்துட்டிங்கன்னா அந்த இஸ்ஸு தான் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் கூட ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட் முன்னாடி போட்டிங்கன்னா அந்த ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட் தான் வினைச்சொல்லாக வருகிறது. டு மீன் வினைச்சொல் அல்ல. அதுக்கு நீங்கள் இன்னொரு வினைச்சொல் சேர்த்திங்கன்னா டு பே த ஃபீஸ் ஐ வென்ட் டு காலேஜ். வென்ட் தான் வெர்பு, டு பே வெர்பு அல்ல. அப்போ இது சப்ஜெக்டாகவும் வரலாம், இதையும் சப்ஜெக்டாக கொண்டு வரலாம். அந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸை சப்ஜெக்டாக, அதாவது வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கும் போது அது கட்டளையிடக்கூடிய வினைச்சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. இஃப் த மீன் பே ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் கம் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ், இட் இஸ் ஆர்டரிங் சென்டென்ஸ். பே த ஃபீஸ், it is an ordering. You cannot start a sentence with this past tense or future. You can start a sentence with the paying. Paying the fees I went to, for paying the fees I went to the college. You can start this with this. You cannot start a sentence with the past participle. To pay the fees I went to the college. You can start the sentence with the to pay. So this is what இதெல்லாம் இதை வைத்து வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்கலாம். To pay, பணம் கட்டுவதற்காக நான் கல்லூரி சென்றேன். You can start, நீங்கள் இதை வைத்து வாக்கியம் ஆரம்பிக்கலாம். பணம் கட்டுவதற்காக நான் கல்லூரிக்கு சென்றேன். Pay the fees, பணத்தை கட்டு, இதை வைத்து வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்கலாம். இறந்த காலத்தை வைத்து வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்க முடியாது, எதிர்காலத்தை வைத்து வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்க முடியாது, முன்னாடி சப்ஜெக்ட் வர வேண்டும். 41, மீன் என்றால் அர்த்தம் கொள், நிகழ்காலம். மென்ட் இறந்த காலம். வில் மீன் அர்த்தம் கொள், எதிர்காலத்திலே. மீனிங் அர்த்தமானது. மென்ட் இந்த அர்த்தத்திலே சொல்லப்படுகிறது. டு மீன் அர்த்தம் கொள்ள. 42 பாருங்க, பே செலுத்து, பெய்ட் பணம் செலுத்தியாச்சு. வில் பே பணம் செலுத்த. பேயிங் பணம் செலுத்துவது. பெய்ட் செலுத்தி இருக்கிறேன். டு பே செலுத்த. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 42ல் பே வச்சு வாக்கியம் ஆரம்பிக்கலாம். பே த ஃபீஸ் கட்டளையிடக்கூடிய வாக்கியம். பேடை வச்சு வாக்கியம் ஆரம்பிக்க முடியாது, இது வாக்கியத்துக்கு நடுவில் வரணும். ஐ பெய்ட் த ஃபீஸ்.
அதே மாதிரி வில் பே வச்சு வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்க முடியாது. ஐ வில் பே த ஃபீஸ், இது வந்து நடுவில் வருகிறது. பேயிங் பணம் செலுத்துவது, ஃபார் பேயிங் த ஃபீஸ் ஐ வென்ட் டு காலேஜ், அப்போ இதை வைத்து வாக்கியம் ஆரம்பிக்கலாம். பெய்டு செலுத்தி இருக்கிறேன், இந்த பெய்டும் அந்த பெய்டும் ஒன்றாக இருக்கும், ஆனால் ஹேஸ் ஹேவ் ஹேடு முன்னாடி போட்டிங்கன்னா இது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்று அர்த்தம் கொடுக்கிறது. பெய்டு நான் செலுத்தினேன், ஹேஸ் பெய்ட்னா செலுத்தி இருக்கிறேன். டு பே செலுத்த, அந்த டு பே வைத்து வாக்கியம் ஆரம்பிக்கலாம். டு பே த ஃபீஸ் ஐ வென்ட் டு த காலேஜ், பணம் செலுத்த நான் கல்லூரிக்கு சென்றேன். இந்த பேயிங் என்பது பாருங்க, வெறும் பேயிங்னா பணம் செலுத்துவது, இஸ் பேயிங்னா பணம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறேன், வாஸ் பேயிங்னா பணம் செலுத்தி கொண்டிருந்தேன் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 43 பாருங்க, ரன் ஓடுவது, ரேன் ஓடினேன், வில் ரன் ஓடுவேன், ரன்னிங் ஓடுவது, ரன் ஓடி இருக்கிறேன், டு ரன் ஓட. ஸோ ரைஸ் எழுவது, ரைடு இரு சக்கர வாகனத்தை ஓட்டுவது ரைடு, 4 சக்கர வாகனத்தை ஓட்டுவது டிரைவ். 46 சே சொல்வது, 47 சீக் தேடுவது, 48 சென்ட் அனுப்புவது, 49 ஸ்பெண்ட் பணம் செலவு பண்ணுவது, 50 செல் விற்பது, 51 ஸ்வீப் என்றால் கூட்டுவது, இறந்த காலம் ஸ்வெப்ட், வில் ஸ்வீப், ஸ்வீப்பிங், ஸ்வெப்ட், டு ஸ்வீப். 52 சிட் உட்காருவது, சிங்க் மூழ்குவது, sank, will sink, sinking, sunk, to sink. 54 ஸ்பீக் பேசுவது, ஸ்போக் இறந்த காலம், will speak, speaking, spoken, to speak. 55 ஸ்டாண்ட் எழுவது, அதனுடைய இறந்த காலம், I stood இறந்த காலம், stood, will stand, standing, stood, to stand. ஒட்டுவது 56 ஸ்டிக், ஸ்டக், will stick, sticking, stuck, to stick. 57 ஸ்விம் நீந்துவது, இறந்த காலம் swam, will swim, swimming, swam, swum என்று சொல்ல வேண்டும். swim, swam, swum, to swim நீந்த. அடுத்ததாக இங்கே பாருங்க, சிங் இறந்த காலம் sang, will sing, singing, sung இறந்த கால வினையேச்சம், to sing பாட. see பார்ப்பது 59 saw, will see, seeing, seen, to see பார்க்க. அசைப்பது 60 shake, shook இறந்த காலம், will shake, shaking, shaken, to shake, shaken அசைத்திருக்கிறேன், to shake அசைக்க. 61 take எடுக்க, took எடுத்தாச்சு, will take எடுப்பேன், டேக்கிங் எடுப்பது, டேக்கன் எடுத்திருக்கிறேன், டு டேக் எடுக்க. த்ரோ வீசுவது இறந்த காலம், த்ரூ, வில் த்ரோ, த்ரோயிங், த்ரோன், டு த்ரோ வீச. 63 டீச் பாடம் எடுப்பது, டாட், வில் டீச், டீச்சிங், டாட், டு டீச் பாடம் எடுக்க. டெல், டெல்லுக்கு சேக்கு என்ன வித்தியாசம்? சே என்றால் சொல்வது, டெல் என்றால் கூறுவது. கூறுவது நீங்கள் கதையை கூற முடியும், தத்துவத்தை கூற முடியும், ஃபார்முலாவை கூற முடியும். சேக்கும் டெல்லுக்கு வித்தியாசம் இருக்கிறது. டெல் இறந்த காலம், டோல், வில் டெல், டெல்லிங், டோல், டு டெல் சொல்ல. கிழிப்பது 65 டியர், டேர், டோர் கிழித்தாச்சு, வில் டேர், டேரிங், டோன், டு டேர் கிழிக்க. பிரதிபலிக்க ரிஃப்ளெக்ட், ரிஃப்ளெக்டட், வில் ரெஃப்ளெக்ட், ரிஃப்ளெக்டிங், ரிஃப்ளெக்டட், டு ரிஃப்ளெக்ட். 67 ரிலீஸ் விடுதலை செய்வது, ரிலீஸ், வில் ரிலீஸ், ரிலீசிங், ரிலீஸ், டு ரிலீஸ். அடுத்ததாக தேவைப்படுதல் 68 ரிக்வயர், ரிக்வயர்ட், வில் ரிக்வயர், ரிக்வயரிங், ரிக்வயர்ட், டு ரிக்வயர். 69 ரிஜெக்ட் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிடு, ரிஜெக்டட், வில் ரிஜெக்ட், ரிஜெக்டிங், ரிஜெக்டட், டு ரிஜெக்ட். ஸ்பாயில் கெடுப்பது 70 ஸ்பாயில்டு, வில் ஸ்பாயில், ஸ்பாயிலிங், ஸ்பாயில், டு ஸ்பாயில். சீஸ் சந்தர்ப்பத்தை கைப்பற்று, சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக்கொள், பிடுங்கு இத்தனை அர்த்தத்திலே வருகிறது. சீஸ், சீஸ்டு, வில் சீஸ், சீசிங், சீஸ், டு சீஸ். சிம்பத்தைஸ் மற்றவர்கள் மேல் இரக்கம் கொள் 72 சிம்பத்தைஸ்ட், வில் சிம்பத்தைஸ், சிம்பத்தைசிங், சிம்பத்தைஸ், டு சிம்பத்தைஸ் இரக்கம் கொள். ட்ரெயின் மற்றவர்களை பக்குவப்படுத்து, பழக்கப்படுத்து. ட்ரெயின், ட்ரெயின் வினைச்சொல்லாக வரும்பொழுது மற்றவர்களை பக்குவப்படுத்து. ட்ரெயின் பெயர் சொல்லாக வரும்போது புகை வண்டி. ட்ரெயின், ட்ரெயின்ட், வில் ட்ரெயின், ட்ரெயினிங், ட்ரெயின், டு ட்ரெயின். இதற்கும் இதற்கும் என்ன வித்தியாசம்? இந்த ரிஃப்ளெக்ட், ரிஃப்ளெக்டட் ஈடி என்று இறந்த காலத்திலே வருகிறது, சீ சா சீன் என்று வருகிறது இப்போ இறந்த கால வினையச்சத்தில். ஸோ இந்த வினைச்சொல்லுக்கும் இந்த வினைச்சொல்லுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இறந்த காலத்திலே உயிரெழுத்துக்கள் மாறி வரும்பொழுது அதை ஸ்ட்ராங் வெர்ப் என்று சொல்வோம். இறந்த காலத்தில் ஈடி வந்து விட்டால் அதை என்ன சொல்லுவோம்? வீக் வெர்ப் என்று சொல்வோம். ஸ்ட்ராங் வெர்ப், வீக் வெர்ப். இறந்த காலத்தில் உயிரெழுத்துக்கள் மாறி வரும்போது அது ஸ்ட்ராங் வெர்ப்,
இறந்த காலத்தில் ஈடி வரும்பொழுது அதை வீக் வெர்ப் என்று சொல்வோம். Hope you are able to understand. இப்பொழுது ஒரு small exercise. I request Miss Rekha to please stand up, take the mic. I request you to form a sentence using stand, present tense, stand, or you can you can use the take 61, present tense, take. I will Take. take money. I take money, took, past tense. I took already the Okay, money. okay, will take, I will take the breakfast in the morning. taking, I'm taking bath every day at 8 o'clock. taken, I'm taken, past participle. You have to use helping verb, have or has. I have taken I have taken my lunch. breakfast, lunch, to take. to take To take breakfast, I went to hotel. That's all. So simple, isn't it? Okay. Now, Miss, why don't you, Miss Teja? Can you form a sentence using tear, T-E-R? Okay, see. See. Sing. Okay, sing. I sing a song. Okay, past and sang. Ram sang a beautiful song. Will sing. I'll sing a song. Singing. I'm singing a song. Sung. Want to He has sung. he has sung. To sing. I would like to sing a beautiful song I in like any program. to sing a beautiful song in any program. Please sit down. Thank you, sir. So, இந்த verbுகளை எல்லாம் மனப்பாடம் செய்து கொள்ளுங்கள். நன்றி. Now, what you see is to form sentence, you know, from page number 680, from page number 683 to 689, we have seen totally 179 verbs. Present tense, past tense, future, present participle, past participle and infinite. So, how to form sentence? It is given in page number 739 and 742. You see 739, you take the page number 739 in your grammar book. What's it given? He arises at 6 a.m. He arose at 6 a.m. He will arise at 6 a.m. He is arising at 6 a.m. He was arising at 6 a.m. He will be arising at 6 a.m. 7. He has been arising at 6 a.m. He had been arising 6 a.m. He will have been arising for few more days. Arising early in the morning is good for health. He set the alarm for arising. 12. He has arisen. He had arisen. He will have arisen. He is arisen. He will be arisen. I kept the alarm at 6 a.m. to arise in the morning. He has to arise at 6 a.m. Then you see negative sentence at in the page number 740. Then yes or no positive interrogative sentence. Then yes or no negative interrogative sentence at 741. So, try to form sentences using this format and try to be very good in sentence formation. Thank you, sir.